Hi dear students, in our last class we have just started with the functions and also mentioned what is planning and what are the features of planning. Today we are discussing the other aspects which are related to planning. The first topic we will discuss is objectives of planning. You know, planning is an essential part in every organization. There are a lot of objectives to be satisfied behind setting planning, and these objectives includes first one, to reduce uncertainty. We know if there is a plan, we will decide what is to be done in future, and also we will analyze the future events, so we can reduce the uncertainty. അല്ലേ, ഭാവിയിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ്, ടു ബ്രിങ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാകും, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ദെൻ തേർഡ്, to bring economy in operations. Business operations can be done economically with low cost, with cheapest cost and in a better quality. The next one, it helps to anticipate unpredictable contingencies. We know what will not be the future, but if we are planning, we will analyze all the future contingencies, so we can predict what will be this and what will be the event next day, etc. So we can anticipate and predict what will be the future to be going on. So planning helps to anticipate unpredictable contingencies. Another objective is that it helps to achieve the predetermined goals. Our goals can be effectively achieved if there is a proper plan, and also it helps to reduce the competition, because if we are planning for a future, we can also plan how to tackle our competitor. So we can reduce competition in the sense that we can reduce the competitor, because we can make plan by considering the plans of our competitor. Then next, advantages of planning. Planning helps the organization to achieve objectives easily, and the advantages includes it helps better utilization of resources. I think there is no need for such a long explanation for these terms. Planning helps better utilization of resources, because if we are planning for the future, we can plan how to use our resources effectively. So it helps better use of resources. It helps in achieving the objectives we have already mentioned. It helps in achieving economy in operations. That means we can run our business operations economically with low cost. Then it minimizes future uncertainties. It improves competitive strength of the organization, and also helps effective control. It helps to give motivation to employees, because we are planning all the future events, so we can communicate our plan with our employees so that our employees will be motivated. Then it helps to develop rationality among management executives. If there is a better plan, it will be communicated among all the management people, management executives, so they will think or they will act rationally, because there is a plan. They can take all the rational decisions based on our plan. It reduces red tapeism. Red tapeism simply means delay. Delay will be reduced because we will have already decided what is to be done in a particular situation, or how to deal with all the contingencies. So red tapeism or delay can be reduced. It encourages innovative thought. Innovation will be there. If there is a plan, we will decide all the alternatives, so there is chance for innovative thought. It improves ability to cope up with the changes. If we are planning, we will plan all the
events, all the changes that may happen in future. So if there is a plan, we will be in a position to adapt, to cope up with the changes. Then it creates forward looking attitude. It helps a delegation of authority. It provides a basis for controlling. We know planning and controlling are interrelated. There is a saying that planning is the basis of controlling. So the ultimate aim of management will be to control. So to control events, there is a need for planning, and planning helps planning act as the basis for controlling. We will discuss one more topic, that is planning process. That is the steps in planning. We know planning is deciding in advance. It is an intellectual process. It involves different stages. The first step is establishing objectives. Objectives are considered to be the basic plan. Objectives are the basic plan. Okay. Then objectives are the ends towards which activities are aimed. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ദ എൻഡ്സ്. നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്ലാൻ ആക്ച്വലി. സോ ഫോർ പ്ലാനിങ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സെറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് ടു അച്ചീവ് 10,000 യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. സോ that is our objective. 10,000 unit of sales is our objective. So the first stage in planning process is setting objectives. Second one, establishing planning premises. Planning premises എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനിങ് premises are the assumptions. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ വേണം അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അടുത്ത വർഷമാണ് 10,000 യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ അടുത്ത വർഷം എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. സോ ദ അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാനിങ് പ്രെമിസ്. പ്ലാനിങ് പ്രെമിസസ് ആർ ദി അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലൈക്ലിഹുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലേ, ഒരു എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അസംഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് പ്രമിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്രമിസസ്. ഇൻറ്റേർണൽ പ്രമിസസ്, എക്സ്റ്റേർണൽ പ്രമിസസ്, കൺട്രോളബിൾ പ്രമിസസ്, അൺകൺട്രോളബിൾ പ്രമിസസ് അല്ലേ. നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എക്സ്റ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ പ്ലാനിങ് പ്രമിസസ് മേ ബി ഇൻറ്റേർണൽ, എക്സ്റ്റേർണൽ, കൺട്രോളബിൾ, അൺകൺട്രോളബിൾ എക്സെട്ര. സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാനിങ് premises. Then third one, identification of alternatives. Planning is actually a selection process. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. 10,000 യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ആക്ച്വലി പ്ലാനിങ്. So we have to develop a lot of alternatives, and also in this stage we will locate some key factors. നമ്മൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് കീ ഫാക്ടർ ലൊക്കേഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കീ ഫാക്ടേഴ്സ്. കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ചില ഓതേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാനിങ് പ്രമിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റിംഗ് കീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് അവർ പ്ലാൻ. നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ സം ഇൻഡസ്ട്രി ലേബർ മേ ബി ലിമിറ്റഡ്. In some industry, raw material will not be available. So raw material is the limiting factor. In some industry, labor will not be available. അല്ലേ, ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലേബർ കിട്ടില്ല. ആ ലേബറാണ് കീ ഫാക്ടർ. സോ കീ ഫാക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ
എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദി ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാൻ ഏതാണോ, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ്. സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാനിന് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻസ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻ, ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻ. ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദി സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓർ സബ് പ്ലാൻസ്. ഒരു മെയിൻ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മൾ 10,000 യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ പ്ലാനാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ ആവണം. ഈ രീതിയിലുള്ള സബ് പ്ലാനുകളെയാണ് സപ്പോർട്ടീവ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻസ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻസ് ആർ ദ സബ് പ്ലാൻസ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെയിൻ പ്ലാൻ. മെയിൻ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സബ് പ്ലാനിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസിങ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. അതായത് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലേ. നമ്മുടെ പ്ലാനുകളുടെ അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയാം. ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്രോമിസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.